मेस्त गोयच्या जनतेच्या वतीन हांव तांचो स्ट्रायक करूंक ना हाच्या खातीर हांव तांचो उपकारी आसा. रुद्रेश हांणी बी मोठ्या काळजांत बाकीचो जो इन्सिडन्स जालो तो इन्सिडन्स ताणें विसरून तांच्या बरोबर मेळून सातत्यान गोवा मेडिकल कॉलेजीत काम करतले. लास्ट टाइम वन ऑफ आवर एक्टिविस्ट स्टेटमेंट केलो मोठ्या हॉलिडेयां धाडलो कोलवाले गेली आनी हिंगा कॉम्प्रोमाइज करूंक जाय फॉरगिव एंड फॉरगेट म्हणून म्हणजे हिंग लागना तो थिंग लागोता आनी थिंगा एका प्रमोद सावंताकू विचारू सोदीत बाबा थिंग फॉरगिव एंड फॉरगेट करूं ना मरे ती. To impress the juniors, he tells his sister, tell her to take it to the ward. Take it to the ward. Then sister came and told me, sister told me that same said to take to the ward. So I went to the same. I asked him, do you know who I am? He said, yes, I know who I am. So I am a colleague of yours, no? This is my brother. He's a senior citizen. He is not able to walk, I said. And now you are telling me to take him to the ward, which is a big distance for him. And the injection room is closed on Sundays. So now I said, what is there for you to give? I brought the injection, I said. He said, no, you take to the ward. I said, then I asked him, tu kile papa ile re? Oh, casualty kile papa ile re? Tu oloi pak, tu kada oloi tari. Te kaata bahir mulle hai. मॅडम हे दिसान तुम्ही पळयला GMC जायते घडामोडी घडला मागीर डॉक्टरांनी अपॉलॉजी माग म्हणून सांगला मिनिस्टराक मागीर CM येयलो कॉम्प्रोमाइज जालो सगळें सॉल्व जालें पण हे हितून तुमचें कांयच रिएक्शन येवंक ना. See, India is a democratic country. Everybody has the liberty to talk anything and everything that they want. Nobody can stop anyone from talking. आता पळय इन्सिडंट जाल तेश कोनू आता तुम्ही तर मुजी राय मागता about the incident that took place. It's absolutely wrong on Viswajit part also and the doctor's part also. आता सांगला तेश कोन जाता जायती इनलिगॅलिटीज जाता जायते रोंगूय जाता हॉस्पिटलांनी वो करू. My mother was a government servant and she worked in the hospital. आणि मग जायते आयकूं येयलां जायत्यो स्टोरीज जायते आयकूं येयलां आनी ते प्रमाणे मुज्यान तुमकां बारीकशो इन्सिडंट जालो हाय हॉस्पिटलान पर्सनल एक्सपिरियन्सीस हॉस्पिटलान जालो हाय. I being a social worker all these years I've lifted up ए मेलो मुनीस देखून उबान काडलो हाय आमगेल्या एरियाकू मेलो मुनीस उबान काडलो हाय. I injured people I have taken in my car and I have gone to the hospital. Why I am telling you this? Because I have experienced it in the hospital how they treat बोकोन डॉक्टर जाऊं नर्सिस जाऊं ती कितकोन ट्रीट कोताय न्हू मनशाकू तें चोयलो हांव. यू सी कोणो बरो शिंकलोलो मनीस who is well known to you, who is known in the public, who has a name in the public. आवय तुवें तेंक चोवपा जाय कितकोन ट्रीट कोताय ती. बट एक तर बरी पे कोण सांजे नासलोलो येयलो न्हू ह्यो सिस्टर आहाय त्यो नर्सीस आहाय त्यो तेंक दिसता त्या दोतोर आनी जे दोतोर आहाय तेंक दिसता ती हॉस्पिटल तेम गेयल्याय म्हूण तेंच्या नांवार केलो हाय म्हूण. आतां म्हाका विचारपा जाय विश्वजिता कडेन डू यू फील पर्सनली वॉट यू डीड वॉज रायट टू द डॉक्टर? बिग नो. कित्याकू दॅट इज नॉट द वे टू बिहेव विथ अ डॉक्टर. शिंकलोलो तो ब्रूथ न्हू तो तुवें बरें कितें सांगिल्लें जाल्यार तो अंडरस्टँड जाता आसलोलो आनी तुवें वायटूय कितें सांगिल्लें तें तो अंडरस्टँड जाला. आनीक म्हाकाय राग येता आसलोलो 10 लोकां वचीर तूं तेजी इज्जत काडटा म्हाकाय राग येता आसलोलो. आतां तो दोतोर मरे बाबा. सो ऑब्वियसली he'll get angry. His ego will be hurt. He himself personally as a doctor एक दोतराचो हें घेवन आहा तो पोर्टफोलियो 10 जाणां लोकां वचीर इन्सल्ट कोता. नो नोबडी कॅन टेक इट. मॅटर ऑफ फॅक्ट नोबडी कॅन टेक इट. कित्याक हांवूय म्हणटा म्हाकाय कोण तर कितें म्हणटालो सायडीन व्हरोन तूं सांग ओ तुगे कॅबिन आहा सांग वोसान. दुसरें हिंगा आतां तो दोतोर तो म्हट कितें B12 इंजेक्शन न्हू बारीक
ते तुवें दिन काबार करपा जातालें थिंगा कितू वगत लागतालो हार्टा पेशंट येयलोलो की तूं त्या ट्रीट करपाक खूंय व्हरपा जाय आसलें ना senior citizen on humanity ground you could have taken that patient's thing into consideration आणि तेका एक इंजेक्शन दिन काबार करपाचें कोण कॅज्युअलिटी वच ना हिंग वच ना थिंग वच ना तेंगसोन हिंग वच ना जाल्यार एक फोनाचेर बाबा मातशें घेन यो इंजेक्शन तेका हिंगा इंजेक्शन दी काबार मरे आं एक प्रोसिजर तर फॉलो करपाक जालो कितें केसो पेशंट येयलो तुजे बोलून जी की ती प्रोसिजर फॉलो करपा जालोली हे वॉर्डान व्हर ते वॉर्डान व्हर हिंगा व्हर फ्लोराचेर ते फ्लोराचेर व्हर ही गोच जाता गरीब लोकांक गेली आतां हिंगा हॉस्पिटलांनी ही जी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां आहाय न्हू ती जाल्याय मिनिस्टरांगे हॉस्पिटलां गरीब लोकांगे न्हू इट इज नॉट फॉर द पब्लीक ही जालो हाय हे मिनिस्टर इलेक्ट जावन येयलो हाय न्हू हे MLA इलेक्ट जावन येयलो हाय तेंगे हॉस्पिटल जालो हाय कित्याक तूं तेंगे हेचेर असो इन्फ्लुएन्साचेरू ह्यो सगळे दोतोर सेर घाताय तुका खूंय नाल्लो आयत्या देखून येताय कित्याक मिनिस्टरान कॉल केला मिनिस्टरागे फॅमिली मिनिस्टर्स रिलेटेड फॅमिली मिनिस्टरागे इन्फ्लुएन्स मिनिस्टर 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 सो सगळे मिनिस्टरान MLAन ओ सामान ऑफ द डीन ऑफ द डॉक्टर्स कम दे गेट अ स्पेशल ट्रीटमेंट कित्याक अनेक पर्सनल एक्सपिरियन्स वन ऑफ द MLAs इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार डॉक्टर्स खूंय नाहलोले आनी बिजी आहलोले आनी जेयताय जाल्यार देखून जेवण सोण येताय कित्याक डॉक्टर इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय दिस MLAs गरीब लोकांक हिंगा जागो ना इनफॅक्ट गरीब लोकांक तुम चोवपाक गेल जाल्यार दे आर ट्रिटेड लायक डर्ट गार्बेज हांवें चोयलो हा पर्सनली कितें जाता हॉस्पिटलांनी हिंगा कोणाकूच सपोर्टूय करपा जायना कित्याक विश्वजीत राणे रॉंग हा तेगे जाग्यार दोतोर रॉंग हा तेगे जाग्यार दोतरांनी तेका अटेंड करपा जातालें आनी दोतरांगे कर्तूब हांवें चोयलो हाय हॉस्पिटलांनी हे हांवें सांगपा नाका जे कोणाक गळा तींच तुमकां सांगतली आनी म्हाका जायत पाट गळो हाय हॉस्पिटलांनी आतां तूं म्हाका एक सांगा ही प्रायवेट हांव आसाय प्रायवेट तुका सारके दोतोर येताय नर्सीज येताय कित्या लागून तांकां पयशे मेळटाय सो दे टेक स्पेशल तुका केअर गव्हर्मेंटांक दे आर पेड बाय द गव्हर्मेंट influenced by the government तेका लागून special care only given for the government special care is given only to the government कित्या influence गरीब लोकांक हिंगा न्याय मेटो दिसत तुका कित्याक विश्वजीत राणे तर एक्शन घेता आसलोलो एसो इन्सिडंट लागू बरो पयल घेता आसलोलो कितल्यो सीन तेजे डोळे मुखार येयलो हाय तेदो कित्याक गेल नाई केदों कित्याक गेल नाई दुसरे हे दोतोर हाय ते एसोली काण कोताय जाय ती ते दोना लोकांनी हे सगळे सोबे माजार हाडूं जाय डोंट वेट फॉर द एक्टिविस्ट टू कम डोंट वेट फॉर सम मिडिया टू कम फोन आय तुमकोडे कितें कोताय रिकॉर्ड कोराय पब्लिश घालाय मिडियाचेर कोडो मरे लोकांक कित्याक जेन्ना आमी कितें उलयताय न्हू समटायम्स दे फील दॅट वी आर इन फेवर ऑफ द डॉक्टर समटायम्स दे फील इन वी आर फेवर ऑफ द मिनिस्टर हिंगा न्हू म्हाका पार्टीय लागना न्ही मिनिस्टरूय लागना न्ही कोणूय लागना न्ही दोतोरूय लागना दोतराक आमी एक मान दिताय देवाचो एक दर्जो दिताय देवाचो दोतोर म्हळ्यार एक देव असो सामाजीक मनशाक कित्याक तांकां खबर आहा की जेन्ना दोतरा बोलो काम जायनाय तेदो आमी देवाको मागताय Lord, let the doctor work wonders through you. हम मुठाय आनी एक दोतराक एक देवा दर्जो दिताय कित्याक एक विश्वास तो दोतोर आम बरो कोत्तलो म्हूण बट तुमी एक पाट तेंगे एरोगन्स चोयलें तेंगे इगो चोयलो तेंगे एटिट्यूड चोयलो हांव तो जाण मुठाय मेल्या बरो म्हूण हेंचे बोलोंक गेलो परस येतलो कोता सोता दोतरांक गेलो होच जाणांक गेलो There are few doctors, I'll tell you, I can even name it.
They are so good. You know, that smiling face, then greet korpache, then ko insarpache kesha. You know, the small little things makes people happy. तुम शिकयलो आसता, तुम वत गेलो आसता, तुम्ही एक मनशा कडेन एक सिनियर सिटीजना कडेन कितको बिहेव करपा जाय तें. You all should consider every individual, गरीब तेसो ग्रेस्त, every individual, की तो तुमगेलो पेशंट आनी तुम ते ट्रीट करपा जाय इक्वली म्हूण, not based on their caste, creed, religion, तो rich, they are poor. You all should treat every patient equally. कितलेशे डॉक्टर, I can expose the names also. गव्हर्मेंटा हितू कामां आसताय ते, बायल्या क्लिनीक कितू जाणांगे आसताय, थिंग कोण एक्शन घेता? आ नर्सीस कितू काणकोताय भितरू, थिंग कोण एक्शन घेता? आ हिंग मरे मातशें भिरांत आसपाकूय जाय. ना न्हू, मातशें भिरांत आसपा जाय. कित्याक काम सिस्टमॅटीक करपाक. भिरांत आसल्यारूच you can't give the liberty in the hospital to do anything and everything. ही कोणागे पायगे हॉस्पिटल न्हू ती, ही लोकां पासत कोण दवरलो हाय, गरीब लोकां, गरीब समाजा लागून ही बांदून दवरलो हाय. ही कोणाकू कित जाय तें करपा न्हू. आनी हिंगा म्हाका गुन्या हांव टार्गेट कोना, हांव पॉयंट आउट कोना. इट इज रॉंग, इट्स रॉंग. सो हांव हिंग मागोता लोकां कडेन बी, हिंग मागोता आमगे जे कोण गव्हर्मेंट रन कोताय, तुम्ही न्याय दिताय सारकें दियाय. कित्याक म्हाका हिंग चोवपाक गेल्यार आयज स्टेटमेंटा प्रमाणे ते कोदेल मुतल्यान दवरलो आहा, ते कोदला वेट चड आहा. देर इज नो वेटेज फॉर अ लिव्हिंग लायफ, बट ते कोदला आहा म्हळ्यार चोयाय तुमी ते कोदला वालोर कितू तो. अरे तुम्ही ते कोदला पुजा कोताय ते दोतरा वालोर ना, म्हळ्यार ते कोदला वालोर आहा. When the doctors are itself not happy, the way the doctors have made the statement, it is not the chair that we want more. CMA la compromise korpaku, settlement korpaku, kit korpaku illo tu. When apology was asked, should have given. If he felt that he was wrong in doing what he did, should have given. मॅम डॉक्टर सगळे एजिटेट करताले, दे वॉन्ट अपॉलॉजी इन द कॅज्युलिटी. पण मागीर सीएम येयलो, सीएमान स्टेटमेंट दिलो डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकर, ताणें व्हडले मनान ते सगळे विसरूंक जाय म्हणून. हाव यू सी दीस? आतां एक इन्सिडंट सांगो तुमकां. लास्ट टायम वन ऑफ आर एक्टिविस्ट स्टेटमेंट केलो म्हूण ते हॉलिडेयान धाडलो कोलवालें जेलीन. आनी हिंगा कॉम्प्रोमायज करूंक जाय, फॉरगिव एंड फॉरगेट म्हणून. म्हणजे हिंग लागना तो, थिंग लागोता. आनी थिंगा एका प्रमोद सावंताकू विचारू सोदीत, बाबा थिंग फॉरगिव एंड फॉरगेट करूं ना मरे तुवें. हिंग फॉरगिव एंड फॉरगेट जालें. डिफरंट रुल्स फॉर एवरीवन. फॉरगिविंग काडीस तो राहलोले, तुय फॉरगिव कोता आसलो मरे. थिंगाय फॉरगिव एंड फॉरगेट करपा लाई मरे तुवें. सो तुमगे मिनिस्टरांक फॉरगिव एंड फॉरगेट कॉम्प्रोमायज करूं जाता, बिकॉज यू ऑल वॉन्ट टू सेव. तुमगेले न्हू ते हँड इन ग्लव्स. जी आमगे हॉस्पिटल हाय चोय, GMC दवरतू, डिस्ट्रिक्ट दवरतू, ही आमगे गोंयकारां पासत हाय, गोंयकारां लागोन हाय. बट आमगे गोंयकारांकू ह्यो फॅसिलिटी मेळनाय म्हूण वी आर फोर्स्ड टू गो टू प्रायवेट हॉस्पिटल्स. कित्याकू? आमकां पयस जोटाय म्हणून. इतुले मायग्रेंट तुवें चोयल्यार हॉस्पिटलांकू न्ही इतुले, बट आमगे गोंयकारां थिंग ना जागो. जायती सिनियर सिटीजन आमगे गोंयकारांक लायन रावपा पडटा. ब्लड टेस्ट देखून कोतो जाल्या. आयज यो हाल यो पर यो. इक्विपमेंट नाय सारकी. इक्विपमेंट हुंय गेली, पयस हुंय वयता, बजेट हुंय आहा. तुमी डिस्कस कोताय करोडां बजेट मरे असेंब्लीकू. जाल्यार इक्विपमेंट कित्या नाय रे ती हॉस्पिटलांकू. एक चादर देखून सोदूंक गेल्यार मेळना मरे. चादरांय नाय, डोनेट करपा पडलें तुमकां. एक पिलो मागील जाल्यार पिलो ना, हितून न्हू एक बेडशीट मारला, बेडशीट ना. पयस वयत खूंय. हो लोकां लागोन न्हू, आमगे गोंयकारां लागोन न्हू. आनी प्रायवेटां गेल जाल्यारू
आवय सायबा कातोर थिंग भुतो स्वताचो कातोर स्टार्ट जाती आनी काबार जायना रावताय. But I'll seriously tell you, there are few doctors I really appreciate who are really doing wondrous job. They'll be blessed who are doing it wholeheartedly. There are very few doctors. And thank eso tode dotra lagon nu पण बरी दोतोर जे काम कोताय वावरताय लोकां पासो तू ते देखून डिमोटिवेट जाताय. But I really appreciate them. There are many doctors who are really working wholeheartedly. But just because of this few, हे दोतरांक मरे तेंचेर येवपाक कितें येवपाक वायट येवपाक शिरपणा. हो जर नर्सीस डॉक्टर आहाय तेंक कितें ते येयल्याय पयशे दीन कळ्ळें न्हू. हे जॉब मेळटाय होच जाणांकू पयशे दीन ही स्कॅमाचेर. आनी ते मागीर ते पयशे भरपाक मागीर जायत जायना भायल्यान मागीर कोताय कितें काण कोताय आनी मागीर बरें दोतरांक देखून नांव पेडे जाता. कित्याक हेंका लागून हेंय चोयचें. आनी दुसरें ही हॉस्पिटलां जावं ती डिस्ट्रिक्ट जावं ती GMC जावं आमगे गोंयकारांक तोंड चोयन कोनाकाय कामां तोंड चोयन कोनाकाय. गोंयकारां जाय तो गरीब लोक आहा जो हॉस्पिटलांनी येता आपणा एक बारीकसो ट्रिटमेंट दीन आपण घार पावता म्हण. बट तुमी एक एक फाटी कचऱ्या भाशेन कोताय तेका कचऱ्या भाशेन कोताय. देवा बियाय जेन्ना तुम कितें कोताय देवा बियाय एनीथिंग वॉट यू आर डुईंग. सो आय एम हियर रिक्वेस्टिंग आमगेल्या गव्हर्मेंटाक give priority to Goans, give importance to Goans, take their value into consideration, not only voting time. कळा वोटिंगाक येना काय इक्विप्ड कोराय त्याच वोटर्स तुमकां निवडून हाडटाय तेंचे पासत कितें बरें कोराय. थँक्यू. मॅडम ॲज ए डॉक्टर तुम्ही सगळे एपिसोड पळयले. वॉट इज युअर से ऑन दिस? Yeah, you know what, Minister Vishwajit Hester is okay, but he should not have done in full public view. He should have called him separately and spoken to him and make him understand, because not all doctors are same. Now, see, from my experience with my brother who just passed away, I had a bad experience. My brother had a mild attack and he was admitted in the GMC, and after on the discharge he was given 1 dose of injection and was told to me that he has to be taken another 4 doses of injection. Now that injection was not available in Panjim, so I asked my colleague where it is available. So she said that it is available in GMC. So I had to take to GMC and to go to the casualty because it was a Sunday. So the thing is that I took my brother, though he could not walk. I took my brother to casualty, put him on the wheelchair and kept him inside the casualty on the bed. And I rushed to bring the medicines because they were not having in the casualty. So I rushed and bought the medicines. I bought around 2-3 because for the remaining doses. And I showed the prescription, the discharge card of the hospital, of the GMC himself. I showed to the sister. I told sister just show to the CMO. And the CMO was Dr. Vishwanath Badkaikar that time. So when she went and showed the discharge card and all, he was busy there sitting and enjoying himself talking to the juniors. And to impress the juniors, he tells the sister, tell her to take it to the ward. Take it to the ward. Then sister came and told me, sister told me that CMO said to take to the ward. So I went to the CMO. I asked him, do you know who I am? He said, yes, I know who are you. So I am a colleague of yours, no? This is my brother. He's a senior citizen. He is not able to walk, I said. And now you are telling me to take him to the ward, which is a big distance for him. And the injection room is closed on Sundays. So now I said, what is there for you to give? I brought the injection, I said. He said, no, you take to the ward. I said, then I asked him, tu kile papa ile re? Oh, casualty tu kile papa ile re? Tu oloi pak, tu kada oloi tari, tu ya kaata bayar mulla hai. And then after she called the police. And the police came and the police said, madam, we know it is he.
तो होच काम करता कॉल येता तेन्ना आमकां पुलिसीक आमी जाणा की तोच म्हूण मॅडम कितें जालें हांवें म्हणलें इंजेक्शन दिवपाचें तेका इंजेक्शन दिवपाचें सिस्टर फ्री आहा केसीस बी कांय ना कितें जाता आसलें दिवपाक वॉर्डान कशें व्हरूंक जाता म्हजें बाक सो देन आफ्टरवर्ड्स आय टोल्ड द पुलीस आय सेड हेजे काट म्हणलें आणकुड्यो तो सारको ना म्हाका म्हणलें वेन आय सेड दीस ही सेड सिस्टर गिव हिम द इंजेक्शन म्हणलें भिलो की हांव आणकुड्यो काडटलो म्हूण तेजो विथ हायर अप मागीर सिस्टर गिव द इंजेक्शन सो द मॅटर एंडेड नो so as I was coming out of the casualty the security guard who was at the door he said madam to tension घेय नाका तो पिसो दोतोर so he is branded as a पिसो दोतोर after some days my brother did not want to go to the GMC back so I took to the private hospital and made him given the injection dose remaining dose and I made a written complaint to Mr. Vishwajit Rane and I submitted as his office at Miramar. Why he has not taken any action? Why he has taken action on this particular doctor? So the yardsticks should be for everyone. And I being a doctor, I know a lot of things going on in the GMC. Why do these senior doctors who are earning a lump sum amount going to do consultations in the private hospitals? Very soon I'm going to expose this. How can the government doctors depriving of the patients from the GMC, leaving in the hands of the juniors who are just coming up? How can he just rush to the private hospitals because there he's earning more? Why this is being done? Why this is being allowed? Mr. Rane, you are doing a very good job. I agree with you, but you should put this thing straight. But please don't take the social media. Do it quietly, make strictness in the GMC because there are private laboratories who are visiting the GMC at the request of some sisters, nurses. And I heard that nurses get free investigations if they give some patients to do the investigations. So why are those private laboratory agents coming, visiting the GMC to draw blood when we have a lab, well-equipped lab in the GMC? This should be stopped. There are a lot of things going on in the GMC. And Mr. Rane, I request you that the influx of the people coming across the border, please stop. Because this is becoming a load bearing for the doctors and for the other staffs. And where we Goans are being deprived of the facility in the GMC being Goans. And that's why, because the name of the GMC is gone bad, people have no opportunity, no alternative but then rush to the private hospitals where they are blood suckers. They are blood suckers. Very soon I'm coming with a video about a Healthway hospital in Old Goa. How they murdered my brother for the greed of money. So I agree, I fully agree with Mr. Vishwajit Rane because these doctors, they should have a heart. What if it comes in his own family member, maybe it's their father or their mother, and if any doctor tells them, take to the ward, will you like? Please, I request these doctors to please have a heart while dealing with the patients and the relatives because life is precious. Because till today I am missing my dear brother. Thank you.